سلام بچه‌ها. این ویدیو خیلی مهمه از جهت اینکه بسیار کاربردی هستش و ممکنه که شما توی کشور انگلیسی زبان بخواید بیمارستان برید و در مورد مشکلات و بیماری خودتون صحبت کنید. عبارات، کلمات، اصطلاحاتی که اینجا مورد استفاده قرار میگیره خیلی میتونه کاربردی باشه تو محیط در واقع بیمارستان و مطب. سوالاتی که شما میتونید از پزشک خودتون بپرسید. خب اولین جمله رو دقت کنید. گفته که I feel unwell، یعنی حس ناخوشایندی دارم. And keep vomiting all the time. بچه‌ها معنی کل این جمله رو میگم و بعد کلمات مهمش رو بررسی میکنم. احساس ناخوشی میکنم و مدام استفراغ میکنم. کلمه vomit به معنای استفراغ کردن و پیوک معنی میده، یعنی بالا آوردن. keep vomiting یعنی مدام در واقع استفراغ میکنم. all the time یعنی تمام وقت. I feel unwell احساس ناخوشی میکنم. جمله بعدی every time I press on my stomach it hurts. میگه هر بار که روی شکمم فشار میارم درد میگیره. Every time I press یعنی فشار وارد کردن. On my stomach یعنی شکم یا معده. جمله بعدی My throat is burning and it feels like it's on fire. میگه گلوم میسوزه و احساس میکنم که آتیش گرفته. Throat به معنای گلو و کلمه it's on fire یعنی اینکه در واقع آتیش گرفته. It feels like یعنی این طوریه که یا احساس میکنم یا جوریه که احساس میکنم داره میسوزه. جمله بعدی I am finding it hard to breathe. خب کلمه breathe به معنای نفس کشیدن معنی میده و فعلش هستش که کلمه breathe بدون ای اسمشه. نفس کشیدن برام سخته. I am finding it hard to breathe یعنی نفس کشیدن واسم سخت هستش. I banged my knee when I fell off my bike. بچه‌ها bang به معنای ضربه وارد کردن. I banged my knee یعنی وقتی که میگه که زانوم کوفته شد یا صدمه دید. When I fell off فعل گذاشته fall به معنای افتادن. میگه که وقتی از رو دوچرخه افتادم زانوم صدمه دید. My nose hasn't stopped bleeding for 24 hours. میگه که در واقع 24 ساعته که خونریزی بینی من قطع نشده. My nose hasn't stopped bleeding. Bleeding یعنی خونریزی. For 24 hours برای 24 ساعت. My tongue has gone slightly blue. یعنی زبانم کمی کبود شده. اینجا blue به معنای کبودی، slightly یعنی در واقع کمی یا مقداری. I have a lump on the back of my throat. یعنی یک توده. lump به معنای توده معنی میده. میگه یک توده در گلوم دارم. منظورش زیر پوسته. بعدی میگه I have had a migraine now for at least 3 days. من الان حداقل 3 روزه که میگرن دارم. پس میگرین به معنای همون میگرن هستش که میگه حداقل 3 روزه که میگرن دارم. I think I have pulled a muscle in my back. میگه فکر میکنم عضله پشتم یا عضله کمرم کشیده شده. I think I have pulled a muscle in my back. عضله پشتم کشیده شده. بعدی Do I need an injection? بچه injection یعنی تزریق. میگه آیا نیاز به تزریق دارم؟ Do I need an injection? I can't move my neck. میگه که نمیتونم گردنم رو تکون بدم. I can't move my neck. neck به معنای گردن. جمله بعدی I find it hard to move my left arm. یعنی تکان دادن دست چپم برام سخته. I find it hard
to move my left arm. For nearly 2 days, my thumb has been numb. یعنی چی؟ میگه نزدیک 2 روزه که انگشت شستم. thumb یعنی انگشت شست. has been numb بیش سایلنت رو خونده نمیشه. یعنی بی حسه، حس نداره. پس کلمه numb یعنی بی حس. نزدیک به 2 روزه که انگشت شستم بی حس شده. I think I have food poisoning یعنی فکر کنم مسمومیت غذایی دارم. I have food poison. poison به معنای سم معنی میده. food poisoning یعنی اینکه مسمومیت غذایی. My eyes are bloodshot. bloodshot به معنای در واقع پر خون معنی میده. میگه چشام پر خونه، قرمز شده. منظورش اینه که قرمز شده. My eyes are bloodshot. بعدی I can't stop sneezing یعنی نمیتونم جلوی عطسه را بگیرم. I can't stop sneezing. sneeze به معنای عطسه کردن. What is the best treatment for indigestion? indigestion به معنای سوء هاضمه یعنی عدم در واقع هضم غذا، عدم توانایی هضم غذا. پس indigestion یعنی سوء هاضمه. میگه بهترین درمان، treatment یعنی درمان. What's the best treatment for indigestion? بهترین درمان برای سوء هاضمه چیه؟ I would like to stop smoking. Can you help me? میگه من دوست دارم سیگار رو ترک کنم. میشه به من کمک کنید؟ I would like to stop smoking. Can you help me? جمله بعدی My skin is itchy. itchy به معنای خارش داشتن. I can't stop scratching. scratch به معنای خاروندن معنی میده. میگه پوستم خارش داره، نمیتونم دست از خاراندن آن بردارم. پس بچه ها itchy یعنی خارش، scratch یعنی خاروندن. بعدی I need a prescription. prescription از کلمه prescribe به معنای در واقع نسخه نوشتن معنی میده و prescription یعنی نسخه. میگه I need a prescription for my inhaler. من برای دستگاه استنشاقی خودم نیازمند به نسخه هستم. My hair is falling out. یعنی موام داره میریزه. My hair is falling out. I think my mom is suffering with depression. What can I do? میگه فکر میکنم مادرم از افسردگی رنج میبره. چیکار میتونم بکنم؟ خب suffering یعنی رنج بردن، در مورد درد و مرض استفاده میشه. depression هم یعنی افسردگی. I have a mole on my chest that I am worried about. میگه من یه خالی روی سینم دارم که نگران اون هستم. chest قفسه سینه و mole یعنی خال. Can I book an appointment to see the doctor next week please? آیا میتونم برای هفته آینده وقت ملاقات با پزشک رزرو کنم؟ appointment یعنی وقت ملاقات، قرار ملاقات. و بچه ها کلمه book یعنی رزرو کردن، چون در نقش فعل اومده معنی رزرو کردن معنی میده. بعدی Can you help me with losing weight? میتونید به من در کاهش وزن کمک کنید؟ Can you help me with losing weight? I haven't been to the toilet for 24 hours. میگه 24 ساعت توالت نرفتم. I've had a runny nose for 1 week. runny nose yeni چی؟ یعنی آبریزش بینی. I've had یعنی داشتم. میگه به مدت یه هفته است که آبریزش بینی دارم. I've had a runny nose for 1 week. I can't hear out of my right ear. میگه از گوش راستم نمیتونم بشنوم. I can't hear out of my right ear. I burnt my arm on the oven. oven به معنای فر یا اجاق گاز و burnt گذشته burn هست.
میگه دستم روی فر سوخت. I burned my arm on the oven. I have shooting pains in my knee. میگه من درد تیراندازی در زانو دارم. I have shooting pains in my knee. I've had a cough for 3 days now. cough یعنی سرفه. میگه که من 3 روزه که در واقع الان سرفه دارم. I'm asthmatic یعنی آسم دارم. asthmatic به معنای آسم. Can I get my travel injections here? آیا میتونم آمپول های مسافرتی خودم رو اینجا دریافت کنم؟ Can I get my travel injections here? I think I have a broken arm. میگه فکر کنم دستم شکسته. I think I have a broken arm. I am allergic to nuts. یعنی من به آجیل حساسیت دارم. I am allergic to nuts. Nuts به معنای آجیل. I've got very little energy. من انرژی خیلی کمی دارم. I've got very little energy. I fell off the ladder and twisted my ankle. میگه از نردبان افتادم و مچ پام پیچ خورد. I fell off the ladder. ladder نردبان. twist به معنای پیچ خوردن. ankle یعنی قوزک پا. I think it was the seafood that gave me food poisoning. It was the seafood یعنی به خاطر غذای دریایی بود که باعث شد که من مسموم بشم. میگه فکر میکنم این غذای دریایی بود که باعث مسمومیت غذایی من شد. I think it was the seafood that gave me food poisoning. Do you have any information on mental health, please? لطفاً در مورد سلامت روان اطلاعاتی دارید؟ Do you have any information on mental health, please? mental یعنی ذهنی، روانی. health یعنی سلامتی. I feel very well. I am constantly coughing and sneezing. من خیلی احساس بیماری میکنم. مدام سرفه و عطسه میکنم. I feel very ill. I am constantly coughing and sneezing. I am coughing up blood. یعنی دارم خون سرفه میکنم. I am coughing up blood. بعدی بچه ها. I've got a lump on my head. یعنی یک توده روی سرم دارم. منظورش اینه که زیر پوست سرم. I've got a lump on my head. I've diabetic. diabetic به معنای دیابت. میگه من دیابتی هستم. I have stopped my toe. یعنی انگشت پام بریده شد. stop یعنی از ته بریده شدن. I have stopped my toe. How do you get high blood pressure? How do you get high blood pressure? چگونه فشار خون بالا میگیرید؟ How do you get high blood pressure? blood pressure یعنی فشار خون. I can't sleep at night. یعنی شبا نمیتونم بخوابم. I can't sleep at night. How long does it take to recover from the flu? چه مدت طول میکشه تا از آنفولانزا بهبود حاصل پیدا بکنم؟ How long does it take to recover from the flu? My temperature is very high. Temperature یعنی تب. میگه تبم خیلی بالاست. My temperature is very high. Do you have a wheelchair I can use? میگه آیا ویلچری دارید که من بتونم ازش استفاده کنم؟ Do you have a wheelchair I can use? When will I start to feel better? When will I start to feel better? چه زمانی حالم بهتر خواهد شد؟ My whole body aches. ache به معنای درد کردن. My whole body aches یعنی تمام بدنم درد میکنه.
I am allergic to penicillin. میگه من به پنیسیلین حساسیت دارم. I am allergic to penicillin. My left eye hurts. یعنی چشم چپم درد میکنه. My left eye hurts. I was playing football yesterday and pulled a muscle in my leg. دیروز داشتم فوتبال بازی میکردم و عضله پایم کشیدگی پیدا کرد. I was playing football yesterday and pulled a muscle in my leg. یعنی کشیدگی عضله پا. I would like to see the doctor about my pregnancy. Pregnancy یعنی حاملگی، بارداری. میگه که من میخوام در مورد بارداری خودم به دکتر مراجعه کنم. I would like to see the doctor about my pregnancy. I fell over and bruised my collarbone. بچه collarbone به معنای استخوان ترقوه میشه و bruise به معنای کبود شدن. خب I fell over یعنی افتادم and bruised my collarbone و استخوان ترقوهم کبود شد. How long is the course of antibiotics for? میگه دوره مصرف آنتیبیوتیک چقدره؟ How long یعنی چه مدت؟ Is the course دوره of antibiotics for دوره مصرف آنتیبیوتیک چقدر هستش؟ I have a sore throat یعنی گلو درد دارم. I have a sore throat. Is my cholesterol too high? آیا کلسترول من خیلی بالاست؟ Is my cholesterol too high? My eyes feel really dry. احساس میکنم چشمانم واقعا خشکه. My eyes feel really dry. No need to worry. It's just slight chest infection. Infection یعنی عفونت. Chest یعنی سینه، قفسه سینه. Slight یعنی کمی. میگه که no need to worry یعنی جای نگرانی نیست. این فقط یک عفونت جزئی قفسه سینه هست. In the summer months I suffer from hay fever. یعنی در ماه‌های تابستان از تب یونجه، hay fever یعنی تب یونجه، رنج میبرم. Do you have any information on diabetes? میگه آیا اطلاعاتی در مورد دیابت دارید؟ Do you have any information on diabetes? I think I have an alcohol addiction. بچه addiction یعنی اعتیاد، معتاد بودن. Can you help me? میگه من فکر میکنم اعتیاد به الکل دارم. میشه به من کمک کنید؟ I have concussion. Concussion یعنی ضربه‌ای که به سر وارد میشه، ضربه مغزی. I have concussion. I can't bend my finger. نمیتونم انگشتم رو خم کنم. Bend یعنی خم کردن. I have really bad earache. میگه که من واقعا گوشدرد بدی دارم. earache به معنی گوشدرد. Can I register as a patient here? آیا می توانم به عنوان بیمار در اینجا ثبت نام کنم؟ Register. Can I register as a patient here? I need to take a blood test. بایستی آزمایش خون بدم. پس blood test یعنی چی؟ یعنی آزمایش خون. I need to take a blood test یعنی باید آزمایش خون بدم. I can't move my finger یعنی نمیتونم انگشتم رو تکون بدم. I can't move my finger. What is the best treatment for the flu? بهترین درمان آنفولانزا چیه؟ What is the best treatment for the flu? My foot is bleeding quite bad. Quite یعنی کاملا. میگه پای من خیلی بد خون ریزی میکنه. My foot is bleeding quite bad. What causes arthritis? Arthritis به معنی arthrite یا ورم مفاصل. میگه چه چیزی باعث arthrite میشه یا ورم مفاصل میشه. What causes. Cause یعنی باعث شدن. What causes arthritis? I have stomach bug. بچه stomach bug
یک اصطلاح هست برای مشکل معده. گفته که من مشکل معده دارم. Will I need an X-ray؟ گفته آیا من نیاز به اشعه X دارم؟ Will I need an X-ray؟ I feel dizzy all the time. من همیشه سرگیجه دارم. I feel dizzy all the time. I cut my leg on some broken glass. بگه که پام روی چند تا شیشه شکسته بریده شد. I cut my leg on some broken glass. بعدی My elbow hurts. یعنی آرنجم درد میکنه. My elbow hurts. بعدی Can you remove my verruca؟ آیا میتونید زیگیل من رو بردارید؟ Can you remove my verruca؟ I have a spot on my face that I am worried about. میگه روی صورتم لکه‌ای هست که نگرانش هستم. I have spot on my face that I'm worried about. I'm worried about. I find it hard to go to the toilet in the morning. میگه واسم سخته که صبح به دستشویی برم. My blister on my foot looks infected. میگه تاول روی پام عفونی به نظر میرسه. Infected یعنی عفونی، عفونت زده. بلیستر هم به معنای تاول میشه بچه‌ها. I do suffer from high blood pressure. میگه که از فشار خون بالا رنج میبرم. I do suffer from high blood pressure. بچه علت این که این دو رو اینجا قبل از سافر گذاشته به خاطر تأکید کردن هستش. What can I do to help me sleep better at night؟ چی کار میتونم انجام بدم تا در شب بهتر بخوابم؟ What can I do to help me sleep better at night؟ At what times of the day do I take my medicine؟ در چه ساعتی از روز دارو رو مصرف کنم؟ At what times of the day do I take my medicine؟ Can I receive a flu jab please؟ آیا میتونم واکسن آنفولانزا دریافت کنم لطفاً؟ Flu jab یعنی واکسن آنفولانزا. My son has nits in his hair. یعنی پسرم تو موهاش شپش داره. nits به معنای شپش میشه. Will it get infected؟ آیا عفونی خواهد شد؟ Will it get infected؟ I am worried about my dad's health. Do you do house calls؟ میگه که من نگران سلامتی پدرم هستم. آیا تماس های خانگی انجام می دهید؟ I am worried about my dad's health. Do you do house calls؟ Where can I pick up my prescription from؟ از کجا میتونم نسخه خودم رو تهیه کنم؟ Where can I pick up my prescription from؟ I need a sick note. من به یک یادداشت بیماری نیاز دارم. یادداشت درمانی. I need a sick note. Do you have any spare plasters؟ آیا گچ اضافه دارید؟ You need to drink lots of water and get plenty of rest. شما باید آب زیادی بنوشید. You need to drink lots of water and get plenty of rest و استراحت کافی داشته باشید. Plenty یعنی مقدار زیاد. بعدی I can give you something for your fever but you need to get some rest. من میتونم چیزی برای تب به شما بدم اما باید کمی استراحت کنید. I can give you something for your fever but you need to get some rest. You need to go to the hospital for an X-ray. باید برای عکسبرداری اشعه X به بیمارستان بروید. You need to go to the hospital for an X-ray. It's not serious and you should be better in a few days time. میگه it's not serious جدی نیست و بایستی چند روز دیگه بهتر بشید. You need to come back to the surgery later on today. شما باید بعداً امروز به محل جراحی برگردید. Surgery یعنی جراحی.
Please take a seat in the waiting room. لطفاً در اتاق انتظار بنشینید. Please take a seat یعنی بشینید. In the waiting room یعنی در اتاق انتظار. Take 2 tablets 3 times a day. میگه که 2 قرص رو 3 بار در روز مصرف کنید. Take 2 tablets 3 times a day. If you are not feeling any better in 48 hours, come and see me again. اگر در 48 ساعت دیگر احساس بهتری ندارید، دوباره بیایید و مرا ببینید. If you are not feeling any better in 48 hours, come and see me again.